Good morning, students. Today we will continue with the topic, that is, in the last class we have seen correlation. That is, in the previous class we have completed correlation, and we are continuing with our next, that is, interrelated topic, that is regression. Now coming to the correlation. Again we will define correlation, then enter into that actual topic. What is today's topic is regression. So correlation is nothing but it is the degree of relationship between two or more variables. All of you know variables means a difference in the population is called variables. The difference in the characteristic feature or the difference in characteristic feature of a population is called your variable. So between two or three or two or more variables, if there is any degree of relationship is there or not, to check that we are going for correlation. So correlation is defined as the degree of relationship between two or more variables is called correlation. Now this correlation already we have seen, it is degree of relation. Degree of relationship between two or more variables. Now coming to this, it is regression is average relationship. ఓకే, రెండు ఒకలాగానే అనిపిస్తుంటాయి. ఇది డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, అవి రెండు ఎంత క్లోజ్. ఇది యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య లేదా ఆ రెండు డిఫరెన్సెస్ మధ్య యావరేజ్ ఎంత అంటే, చూడండి అమ్మా, ఇది 2 and 2 అన్నాను, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటో తెలుసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇది ఒక ఫస్ట్ వేరియబుల్, ఇది ఒక సెకండ్ వేరియబుల్, ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత రిలేషన్షిప్ ఉంది నేను తెలుసుకుంటున్నా, ద డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఇది యావరేజ్ రిలేషన్షిప్, ఇదొక వేరియబుల్, ఇదొక వేరియబుల్, ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ తెలుసుకుంటున్నా. అంటే ఏంటి, దీని మీన్ 10 అయితే దీని మీన్ 10 అయితే 10 + 10 = 20/2 = 10. అంటే ఏంటి అంటే it tells us the relationship between degree of relationship between two or more variables. It tells us the average relationship between two or more one or two or more variables. Now this regression means nothing but it is also in English language or in linguistic word, it is regression means in language it is the definition or meaning of regression is going back. అంటే వెనక్కి వెళ్ళడము. గోయింగ్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఉంది అని నేను చెప్తున్నాను, కానీ ఆ రిలేషన్లో యావరేజ్ ఎంతో ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాను. అంటే ఏంటి, నేను ఇక్కడ వీటి మధ్య రిలేషన్ ఉంది ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య అని నేను డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ కోరిలేషన్తో తెలుసుకొని నేను చెప్పేశాను. చెప్పినా కూడా మళ్ళీ నేను చెప్పిన దాన్ని లేదు నేను మళ్ళీ యావరేజ్ చెక్ చేస్తా అని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ యావరేజ్ చెక్ చేస్తున్నా రెండు వేరియబుల్స్కి. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో రిగ్రెషన్ ఈజ్ ది యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ two or more variables, and this was proposed by Sir Francis Galton. ఇది ఎవరు చెప్పారు, కార్ల్ పియర్సన్ అండ్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. Okay, so same Sir Francis Galton who demonstrated along with Carl Pearson this correlation, he said that what is regression. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈయన పేరు కింద రాశానని ఈయననేదో తక్కువ అనుకోకండి. ఈయన ఫస్ట్ అసలు స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చెప్పిందంతా ఈయనే. స్టాటిస్టిక్స్కి బయోమెట్రీ అని నేమ్ పెట్టింది. స్టాటిస్టిక్స్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ గురించి మొత్తం మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఇవన్నీ రిలేషన్స్ చెప్పింది ఎవరు అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. ఈయనని పట్టుకొని ఈయన థీరీనే ఈయన కంటిన్యూ చేశారు అంతే తప్ప ఈయనే పెద్ద ఈయన తర్వాత అనుకోకండి. సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ హీ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బయోస్టాట్స్ అండ్ బయోస్టాటిస్టిక్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ కార్ల్ పియర్సన్ continued his theories and theorems, and he walked in his way. He walked in the path provided by or given by Sir Francis Galton. Now Sir Francis Galton, he proposed regression. Now in this regression, see here, this regression
ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. ఇంక ఇప్పుడు నేను కోరిలేషన్ వదిలేసాను, దీనికి వస్తున్నాను. రిగ్రెషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ఏ known variable, second one is an unknown variable. Okay, a known variable and an unknown variable. Coming to the known variable means it is the variable, it is also known as independent variable. It is known as a dependent variable. Okay, it is known as independent variable, it is known as dependent variable. Now this independent variable is also known as regressed variable. Sorry, it is also known as regressed variable, or it is known as explanator. It is also known as explanator, or this can also be called as a predictor. That means you can predict it. Coming to the unknown variable or dependent variable, it is known as regressed or explained. చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. The independent variable is also known as known variable, or it is also known as regressor or explanator or predictor, and the dependent variable is also known as unknown variable, and it is also known as regressed variable or your explained variable. Now this known variable is denoted by an alphabet X, and this is denoted by an alphabet. Unknown variable is denoted by an alphabet Y. Okay, now this I will give you some examples of regression. In this regression, see here, suppose your CGPA. In the last class I have given the same example. This is CGPA and this is your MSET score, or CGPA and your PG entrance course, or PG set. Okay, TSPG set. Now CGPA, if you these two are, we know that these two are interrelated to each other. If a student is having more CGPA, teacher will think that he will certainly get PG seat, and the student himself and his family think that he will certainly get PG seat admission. Now looking at his CGPA is 8.32, and what will be the rank of a PG set? What is the expected or predicted or known, or what is the regressed or explained or dependent variable or unknown variable, that is PG set rank ఎంత వస్తుంది తెలియదు మనకి. So at this time we will go for regression. Okay, that means when the CGPA is 8.32, what will be the rank he will be getting in the entrance examination, if you want to know that. And now you have to go for regression, so that with the help of regression you can analyze this. First one. Next one, ఇది అర్థం కాకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. Rainfall and yield. See here, yield of rice. See here, rainfall and yield of rice. Now these two are interrelated to each other. In that correlation we came to know that if rainfall is high, yield is also high. That is called positive correlation. Now they are directly, rainfall and yield of rice are directly proportionate to each other. Now we know that these two are related to each other. Then what is the average relationship? Suppose if 2 centimeters rain is there, if 2 centimeters rainfall is there, what will be the yield? Yield ఎంత ఉండొచ్చు? That means నాకు తెలుసు ఈ రెండు ఇంటర్రిలేటెడ్ అని, but the rainfall, if it is 2 centimeters, what will be the yield of rice? I can calculate with the help of regression. Next example, if blood pressure and age are interrelated to each other, then if blood pressure is, if age is 60, what will be the blood pressure? We can know with the help of regression. Next, weight of animal, then nutrition,
given to the animal. Weight of animal and nutrition given to the animal. When you are, these two are interrelated to each other. That is, if you give nutritious food in the zoo, the animal will be, its weight will be more. If you are not giving nutritious food, the animal weight will be less. So we know that these two are interrelated to each other. But if you know the nutritious food given to the animal, then you can know with the help of regression, you can know the weight of the animal. That means you can explain the weight of the animal because you know what type of nutritious food you are giving to that particular animal in a zoo. అంటే ఏంటి, జూలో ఉన్న యానిమల్ మనం మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి దాని వెయిట్ ఇంత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాం. ఎంత పెరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రిగ్రెషన్. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? నౌ see here, now in this CGPA is X, that is known variable, and PG set, TS PG set rank is Y, it is unknown variable. Rainfall is X and yield of rice is Y. BP is Y and age is X. అంటే ఏంటి తెలిసినది. ఇక్కడ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఈజ్ X and weight of the animal is Y. అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే తెలుసో తెలిసిన దాన్ని ఎక్స్ అంటున్నాము, తెలియని దాన్ని వై అంటున్నాము. ఓకే, దట్ ఈజ్ known variable and unknown variable. I have given 4 examples. I think it will be okay for you. Now this is known as regression, introduction to regression. Now coming to the, see here, types of regression. Next ఇంకొకటి చెప్తాను. In this regression, it is actually the correlation is ranging from +1 to -1. But the regression is not having any type of such type of ranges. Here the regression consists of, if one variable is known, the other variable can be identified. That means if one variable is a independent variable, then the dependent variable can be calculated. This is about your regression. Next one, in this regression, that is X, known variable or independent variable, these are random variables. That means they may be 2 or 3 and they are randomly picked variables, but the unknown variable is a fixed variable because we have to calculate it. అర్థమైందమ్మా? నోన్ వేరియబుల్ అయినా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అయినా ఏదైనా ఒకటే కదా. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కనుక మనకి అది ఎప్పుడు ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా తీసుకుంటాము. అది 2-3 కూడా ఉండొచ్చు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. కానీ నోన్ వేరియబుల్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఒకటే ఉంటుంది, దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి, దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ టు యువర్ రిగ్రెషన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. In this regression, the formula of regression is y is equal to fx. The general formula of regression is y is equal to fx. What is y? Dependent variable, that is an unknown variable. F is frequency and x is your known variable, independent variable or known variable. Now see here, if you want to calculate regression of y on x, regression of x on y, there are 2 things. This is nothing but your algebraical formula. It can be calculated by mathematical formula, it can be calculated by algebraic formula. Regression can be calculated by 2 methods, algebraic method and mathematical method. In mathematical method, y is equal to fx, a simple formula. Now algebraic formula, it consists of 2 algebraic formulae, that is regression of y on x, regression of x on y. What is x? X is an independent variable or known variable, y is a dependent variable or an unknown variable. మీకు కనుక ఇప్పుడు అన్నోన్ వేరియబుల్ నోన్ వేరియబుల్ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే నోన్ వేరియబుల్ అన్నోన్ వేరియబుల్ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది, దీస్ 2 ఆర్ ది algebraic formulae. See here, y minus y bar is equal to b by x minus x bar is the formula if regression
if you want to calculate regression of y on x. Now if you want to calculate regression of x on y, the formula is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. These are the two algebraic formulae. ఇవి కొంచెం మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. రిగ్రెషన్ ఆఫ్ y on x, రిగ్రెషన్ ఆఫ్ x on y. Is it okay? Now this is your mathematical formula. These two are the algebraic formulas for the calculation of your regression. Now the regression types of regression. Let us go for types of regression. What are the types of regression means? There are three types of regression. First one is the regression type 1 is simple and multiple. Next one is total and partial, or partial and total. Next one is linear and non-linear. These are the three different types of regressions. కానీ మన కోరిలేషన్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంది, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్ బికాజ్ రిగ్రెషన్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్. ఎందుకంటే నేను కోరిలేషన్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ +1 to -1 అన్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరియింగ్ బిట్వీన్ +1 and -1. అందుకోసమని ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ జస్ట్ లైక్ యువర్ కోరిలేషన్ హ్యాస్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్. సో in regression, positive and negative correlation type of thing is not there. There is no positive and negative regression. So these are the three different types of regression. Now coming to the simple, this one we will see. In simple regression, this is a type of regression. In this, at a time only two variables are considered. See here, suppose same example istunna, age, weight, health, and next is a diet. These are the four different types of variables of a child. Now simple correlation means at a time only two variables are taken. At a time only two variables are taken into consideration and they are calculated without any confusion, and the average relationship between these two variables is calculated. If you know age, you can calculate the health. If you know the age, you can calculate the weight. If you know the age, you can calculate the diet. Same for all. So if you know one variable, you can calculate the other variable. And the known variable is known as independent variable or known variable, and the unknown variable is known as dependent variable or unknown variable. Known variable can be called as denoted as x, denoted by x, alphabet x, and unknown variable is denoted by alphabet capital Y. Now coming to the multiple, in this multiple more than two variables are considered at a time. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్కి అయితే రెండు వేరియబుల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఈ రెండు తీసుకున్నా, తర్వాత ఏజ్ హెల్త్ తీసుకున్నా, ఏజ్ డైట్ తీసుకున్నా. అంటే ఏంటి, ఒక్కసారి రెండు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. అదే ఇక్కడికి వచ్చాను మల్టిపుల్లో అయితే మోర్ దాన్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ టేకెన్ ఎట్ ఏ టైమ్, కన్సిడర్డ్ ఎట్ ఎ టైమ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది రిగ్రెషన్. This is known as multiple regression. Now coming to the total and partial. In this partial, only two variables are taken. Partial means ఇవన్నీ ఉన్నాయి, దీనిలో నేను ఏజ్ డైట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. I am calculating the regression between average relationship between age and diet. That means two variables are taken, not all the variables. పోనీ ఈ రెండు తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏజ్ వెయిట్ ఏజ్ హెల్త్కి వెళ్ళాను అంటే వెళ్ళలేదు, రెండు మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం రెండు మాత్రం తెలుసుకుంటున్నా, ఇక్కడ రెండు మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నా. అంటే ఏంటి, పార్షియల్కి సింపుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పార్షియల్లో రెండిటి గురించే తెలుసుకుంటున్నా రిగ్రెషన్, యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. బట్ ఇన్ సింపుల్ వేరియేషన్, in simple regression, at a time only two variables are considered. After that calculation of that average relationship between these two variables, again I am going for the other two variables. That means only at a time two variables are taken, that is your simple. Only two variables are taken, that is your
partial. Now coming to the total. At a time, all the variables are considered. At a time, all the variables are considered at a time for the calculation of average relationship between the variables, that is regression, for calculating regression. Okay? For the calculation of regression, we are going for that. Next, see here. That means అర్థమైందమ్మా అందరికీ total అంటే all the variables are considered to calculate the regression. Now coming to the linear and non-linear. In linear, see here, in linear relationship or in linear average relationship, when you draw a graph taking x and y axis, you will get a straight line. This is known as linear regression. And if you take a non-linear, if it is x and y, you will get, see here, what you will get is, you will get a curved line like this. That means it is not a straight line. This is known as linear and non-linear regression. Okay? Now, coming to the applications of regression. Regression, first, its definition is only its application. Its definition is only its one of its application. One is, regression is useful to know the average relationship between your variables, two or more variables. రెండిటి మధ్య యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ తెలుసుకోవడానికి టూ ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్ మధ్య వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రిగ్రెషన్. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ థింగ్, దిస్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ మార్కెటింగ్. It is also useful in industries, that is manufacturing industry. Okay? Next, it is also useful in medicine or medical industry. So, pharmaceutical industry. These are the different applications of your regression. Regression is useful to know the average relationship between, or to calculate the regression is useful, or regression is used to know the average relationship between two or more variables. First application. Second application, in the financial industry, that is, what is the Sensex, whether the stock market is increasing or decreasing, that can be calculated, or the forecast of stocks can be calculated with the help of forecast of your stocks can be done with the help of your financial, with the help of regression in the financial industry. అంటే ఏంటి, మనకు సెన్సెక్స్ పెరిగిందా లేదా అంటే ఏంటి, గోల్డ్ రేట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, లేకపోతే ఏదైనా షేర్ కొన్నాం షేర్ రేట్ పెరుగుతుందా లేదా అంటే ఏంటి, టు ఫోర్కాస్ట్ ది స్టాక్స్ కెన్ బి డన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ ఇన్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీ. కమింగ్ టు ది మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ. In this marketing industry, see here, when you are going for a product, suppose you are releasing one product, and how will be the sales of that product in the market, whether these consumers or customers will purchase it or not, or its product should be increased or not, whether the customers are happy with that product or not, what will be that is the forecast of the any sales in the market can be identified with the help of regression in the marketing industry. అంటే నేను ఒక కొత్త సోప్ తయారు చేశాను, ఆ కొత్త సోప్ని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తే అది మిగతా సోప్స్తో కాంపిటీషన్లో ఎలా తట్టుకుంటుంది, దాన్ని కస్టమర్స్ ఎలా తీసుకుంటారు, దానికి ఎట్లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చి నేను వాళ్ళని నా వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే నా సోప్ వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, నా సోప్ నా ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కొనేటట్టు చేయాలి. నిజంగానే ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా నా ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కస్టమర్స్ దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి దాన్ని కొనుక్కుంటారా లేదా అంటే ఏంటి, ది ఫోర్కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ కెన్ బి డన్ with the help of your regression in marketing industry. Now coming to the manufacturing industry. Which type of product should be manufactured which is not seen in the market? అంటే మార్కెట్లో ఇప్పటిదాకా లేని లాంటి ప్రోడక్ట్ని ఎలా తయారు చేయాలి, ఎలాంటిది తయారు చేయాలి ఫస్ట్, సెకండ్ది అది తయారు చేయాలంటే ఎలాంటి మెషినరీ కావాలి నాకు అంటే ఏంటి, ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ది ఫోర్కాస్ట్ ఈజ్ డన్ టు sophisticate the machinery and to produce the product which is not seen in the
market, such type of product should be produced. That forecast is done in manufacturing industry. Next, with the help of your regression. That means అర్థమైందామా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ది ప్రోడక్ట్ దట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది మార్కెట్ దట్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ది మెషినరీ suitable for the production of that product, we have what type of the forecast for the production and forecast, and also for the production of your machinery, which type of machinery should be used, or what is the type of machinery can be forecast with the help of a regression. Now coming to the medicine. In the medical industry, two or more or many drugs are combined with each other, many medicines are combined with each other to treat a disease. Not only that, to treat a disease, to produce a generic drug, generic medicine. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది, కోవిడ్కి దానికి పర్టికులర్గా ఒక మెడిసిన్ అంటూ లేదు, ఏదో ఒకటి 2-3 మెడిసిన్స్ ఇది ఇద్దామా అది ఇద్దామా, ఫస్ట్ క్లోరోక్విన్ అన్నారు, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అన్నారు, ఇప్పుడు ఇంకేవో ఇస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, ఒక కరెక్ట్గా దానికి కన్వెన్షనల్ డ్రగ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్స్ వేరేవి ఏవైతే ఉన్నాయో కన్వెన్షనల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్లో ఏం చేశారు, జలుబుంటే సెట్రిజిన్ ఇచ్చారు, దగ్గుంటే ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చారు, తలనొప్పి ఉంటే ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చారు, ఫీవర్ ఉంటే పారాసిటమాల్ ఇచ్చారు. ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అన్ని ఇచ్చి తగ్గించడానికి ట్రై చేశారు. అంటే యాజ్ ఎట్ దట్ టైమ్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు కూడా ఏం తెలియదు, కానీ వాళ్ళు కొంచెము ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, హార్ట్ డిసీజెస్ రాకుండా, హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా, ఇవన్నిటికీ దానికి సూటబుల్ మెడిసిన్ని వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ గివెన్ టు ఏ పేషెంట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ యువర్ జెనరిక్ డ్రగ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వరల్డ్ మొత్తము ఇవన్నీ ఏవో రకరకాల మందులేసి ఇది తగ్గించడం అది తగ్గించడం కాదు, మొత్తం కోవిడ్ తగ్గించాలి అంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఏదైనా ఉండాలి. అంటే జ్వరం తగ్గడానికి పారాసిటమాల్ వేసుకున్నట్టు, ఏదైనా నొప్పులు నీరసాలు తర్వాత ఏదైనా వాపులు వస్తే కాంప్లిఫామ్ వేసుకున్నట్టు, లేకపోతే ఇంకేదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే యాంటీబయాటిక్ వేసుకున్నట్టు, ఈ కోవిడ్ తగ్గించడానికి కూడా ఒక ట్యాబ్లెట్ కావాలి అనుకున్నాం. అట్లాంటి ఒక్క ట్యాబ్లెట్ని ఏమంటామంటే జెనరిక్ మెడిసిన్ అంటాం. సో ఈ జెనరిక్ మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, సీ మెడిసిన్ మెనీ మెడిసిన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ టేకెన్, or many medicines are taken and they are combined to produce a generic medicine, and for that the forecast will be done for the production of or for the combination of or the forecast of medicine, the forecast of many medicines, they are combined with each other to produce a generic medicine. That forecast will be done with the help of a regression. That forecast is done along with regression. That means regression helps us to forecast the production of generic medicine. This is about these are the applications of your regression. Next, if you know the known variable, you can easily find out the unknown variable. This is also another application of your regression. Now coming to the differences between regression and correlation. Regression ki correlation ki differences ఏంటి, సీ హియర్, ఇక్కడే గీసేసి చెప్తాను నేను. ఓకే, సీ హియర్, see here, in this correlation is degree of relation. Regression means average relationship. Okay, next, it consists of two variables which are x and y అనుకోండి. It consists of two variables x and y. Of this x and y both are random. This x is random, y is fixed. Okay, in this, see here, it ranges from +1 to -1. It won't range if x is known, y can be calculated. If x is a independent variable, y can be calculated. Now see here
it is mostly positive. It is mostly positive. It is not neither positive nor negative. If one independent variable is there, you can calculate dependent variable. Next one, this is correlation is linear. Generally it is linear, so less applications. Next, see here, it is linear, it is both linear and non-linear, so it has wide applications. Okay, it has wide applications. It is directly proportionate, it is indirectly proportionate. These are the differences between correlation and regression. Okay students, today we'll stop here and tomorrow we'll continue.